മലയാളികൾക്ക് വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തന്നെ വലിയ മുഖവുര ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററാണ് ഡോക്ടർ ടി വി വെങ്കടേശ്വരൻ. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. പത്രങ്ങളിൽ എഴുതാറുണ്ട്, ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ എഴുതാറുണ്ട്. സാധ്യമായ എല്ലാ മാധ്യമവും ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തവണ കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ധാരാളം വേദികളിൽ അദ്ദേഹം മുൻപ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി, ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി, പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് കാലത്ത് ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് സയൻസ് ത്രൂ വേരിയസ് മീഡിയ. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഓഡിയോ, വിഷ്വൽ, ടെക്സ്റ്റ്, എവറിത്തിങ്. So, which is your favorite medium, or which medium do you think is most effective in communicating science? This question, നമ്മൾ ஏது காலத்திலான நீங்கள் பிளேஸ் ചെയ്യുന്നത് பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். ഇപ്പോൾ நான் സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് 1980s-ലാണ്. സോ 1980s-ൽ സോഷ്യൽ മീഡിയാവേ ഇല്ല. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രിന്റ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവർ അത്ര പ്രിന്റ് മീഡിയ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് സാക്ഷരത അഭിയാൻ പോലുള്ളവയെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ തമിഴ്നാട് കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ യു ലേവ് ടു ഗോ ഡയറക്ട്ലി ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ പോലെ പ്രസൻറ്റ് செஞ்சு அதை யூஸ் செஞ்சு மக்கள்கிட்ட யூ ஹேவ் டு கம்யூனிகேட் டு த பீப்புள். ஸோ அதான எனக்கு இஷ்டம். ஒரு ஸ்லைட் ஷோ யூஸ் செஞ்சு மக்கள்கிட்ட கம்யூனிகேஷன் செய்யும். பட் டுடே சேஞ்ச் ஆகி சிச்சுவேஷன் ஹஸ் சேஞ்ச். ஸோ இன்னும் நீங்கள் சிறிய வீடியோ செய்யாம், ஒரு 5 minute 10 minute வீடியோ செய்யாம். அது இட் கேன் கோ வயா வாட்ஸ்அப், இட் கேன் கோ வயா சோஷியல் மீடியா. சோஷியல் மீடியா இஸ் அ டிரான்ஸ்மிட்டர். மெசேஜ் இஸ் டன் இன் அனதர் ஃபார்மேட் இல்லை. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ செஞ்சால் இன்னும் കുറേയേറെ ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ என்னுடைய റീസെൻ്റായിട്ട് അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വീഡിയോസിൽ 10 lakh மேலே ஆடியன்ஸ் கண்டுட்டுண்டு. ஸோ இஷ்டப்பட்ட மீடியம்னது which makes you reach large people, the people that you want to reach. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള തമിഴ്നാട് സയൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തുള്ളിർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ യുറീക്ക കേരളം ശാസ്ത്രഗതിയൊക്കെ പോലെ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗസിൻ്റെ മുൻ എഡിറ്ററും, and he is presently the editorial board member of the magazine. So ആ ഒരു നിലയ്ക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസും ഉണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ we are in an age of information overload, or we can say it as infodemic. ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് does it pose any problems to science communication, or does it help in science communication? See, information overload வேறு, infodemic வேறு, ரெண்டும் ஒன்றல்ல. information overload என்பது டெய்லி നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മെസ്സേജ് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു 10-20 ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർ ആയിട്ട് കാണാം. ஸோ ஒவ்வொரு குரூப்பிலும் 10-20 மெசேஜ்கள் வரணும். ஸோ நீங்கள் மார்னிங் നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ செஞ்சால் അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത മെസ്സേജ് 1500 வரணும். ஸோ யூ ஆர் க்ளூலெஸ். நான் எதை படிக்கும் எதை படிக்கல, யூ ஆர் க்ளூலெஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட். அது ஒரு பிரശ്നമാണ്. பர்டிகுலர்லி இஃப் யூ ஆர் வெரி ஆக்டிவ் பர்சன், குடும்பத்திலும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடும் அஃபிஷியலாയിട്ടും பல்வேறு விஷயங்களில் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகிற ஒரு கட்சியாണെങ്കിൽ நீங்கள் எல்லா மெசேஜும் காணாம பட்டலாம். ஸோ இது ஒரு ப்ராப்ளமான. ஸோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட். இது எங்கன அட்ஜஸ்ட் ஆகும், எங்கன இது எவால்வ் ஆகும் நம்ம நோக்கணும். இது சஸ்டைனபிள் அல்ல, இது ஒரு காரியம். இன்ஃபோடெமிக்னது வேறையான. இன்ஃபோடெமிக்னு வரும்போது இட்ஸ் லைக் இன்ஃபெக்ஷன். இட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் டூயிங் ஹார்ம். ஃபேக் நியூஸ், ஃபேக் மெசேஜ், சில ஃபேக் நியூஸ், சில ஃபேக் மெசேஜ் ஜஸ்ட் இனாக்வஸ் ആണ്. அதனால் അത്ര വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ലാഞ്ച് ആണപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ പல்வேறு മാധ്യമങ്ങളിൽ സർക്കുലേറ്റ് ആയി. ഇത് ഏതോ ഒരു ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റ് ഢാക്കയിലേന്ന് ചെന്നൈക്ക് വന്നു. ആ വരുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു ലാഞ്ച് അവർ ഫിലിം എടുത്തുന്ന് ഒരു വീഡിയോ വന്നു. അത് ചന്ദ്രയാൻ 3 லான்ச் அல்ல. இது ஃபியூ இயர்ஸ் எகோ ஒரு ப்ரைவேட் ராக்கெட் அது அவரோட லான்ச் ஆனு. ஸோ அதுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எவ்வித சம்மந்தம் இல்லை. பட் தட் டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, அது ஒரு ஃபால்ஸ் நியூஸ், ஒரு அத்தையே உள்ளு, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் பல பிரச்சனைகள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வேக்சின் எடுக்காம பாடல, வேக்சின் எடுத்ததுனால்
லோகத்தில் കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസി ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രചരണം ചെയ്യുമ്പോൾ it affects people. It affects the health sector, it affects psychology, so many things. As a mother, enta palarum choichittundu naan endha cheyanam enda kuttikku naan kodukano kodukenda, because itra naan when I am hearing so much about vaccine, should I give it to my child or not? So you are creating a confusion to a woman who should have been happy with the child, Now you are putting that women into a predicament position, dilemma. So இது பிரச்சனமான இதான இன்ஃபோடமிக். ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇങ്ങനെ ഒരു റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഫേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ, ഹാംഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവുന്നതിൽ ഒരു മെയിൻ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. പർട്ടിക്കുലർലി நம்ம இந்தியாவை குறித்து സംസാരിച്ചാൽ വാട്സപ്പാണ് ഇതിൽ டாப்பில் உள்ள விஷயம். Because WhatsApp is easy, நீங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜ் ஆயிக்காம், ஜஸ்ட் பல்வேறு ரூபத்தில் ஆயிக்காம். இட்ஸ் a public platform, so it is a major issue. How does it affect the propagation of science? I would not say that it affects the propagation of science. I would say that we have not used it. നമ്മൾ അത്രത്തോളം അതിൽ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ 10-20 കൊല്ലം മുൻപ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ടിരുന്നോ അതുപോലെ ഇരുന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രശ്നം. അത് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു, സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാക്കി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇവர்கள் ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ അതും സർക്കുലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. So we are not using it. അതാണ് ഒരു പെരിയ പ്രശ്നം. ഇൻഫാക്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട്, ആ സാധ്യത നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പൽഷൻ കോവിഡ് ടൈമിൽ വന്നു. ബിക്കോസ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഇതും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ നേരെ പോയി സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So all that means are gone. So you are forced to take to social media. ஸோ ஒரு பல சயின்டிஸ்ட், இந்தியாவில் உள்ள சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு கோவிட்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் உண்டாக்கி அபவுட் ஒரு 500-600 சயின்டிஸ்ட், இந்தியன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் உள்ள சயின்டிஸ்ட்டு, இந்தியன்ஸ் ஃபாரினில் ஒர்க் செய்ய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இணைஞ்சு நம்மளை வந்து சோஷியல் மீடியாவை பவர்ஃபுல்லாகிட்டு யூஸ் செஞ்சோம். பர்டிகுலர்லி 2 விஷயத்துக்கு. ஒன்று வந்து மித் பஸ்டிங், இன்னொன்று வந்து ஃபேக் நியூஸ் கவுண்டரிங். மித் பஸ்டிங்னால் பல்வேறு மித்ஸும் உண்டு. லைக் நான் வந்து இத்தனை நிமிஷம் என்னுடைய ப்ரீத்திங்கை ஹோல்டு செஞ்சால் எனக்கு கோவிட் இல்லை, இங்கே சில மித்ஸ் உண்டு. அதேപോലെ சில ஹோம் ரெமடிஸ் ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് அது வந்து ஃபேக் நியூஸ். இது போல் மித்ஸும் ஃபேக் நியூஸும் உண்டല്ലോ. மித் அண்ட் ஃபேக் நியூஸை நம்ம வந்து கிளாரிஃபை செய்யணும். பிகாஸ் அது வந்து ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ദറ്റ് ടൈം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രയാസം ഇല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ മേ ബി യു വിൽ ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് യുവർ ഡോക്ടർ, കൺസൾട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാതെ സൂழ்நிலையில் വി തോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞങ്ങൾ செஞ்சு நல்ல குட் ரிசல்ட்ஸ் வந்தோம். ஐ மீன் இட் வாஸ் வெல் ரிசீவ்ட். இன்ஃபேக்ட் ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா இதுலேருந்து எடுத்து அவர் யூஸ் செஞ்சோம். லைக் டெலிவிஷன், അവിടെ உள்ள ஜேர்னலிஸ்ட் அவருக்கும் கண்டென்ட் வேண்டி வந்தோம். ஸோ வாட் எவர் தட் வி ப்ரிப்பேர்ட் தே யூஸ்ட் இட். ஸோ we can realize that it is very important if you do it. இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்ட் ஆகிட்டு நான் வந்து ஜார்க்கண்ட்லேருந்து ஒரு சயின்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட்டை மீட் செஞ்சோம் ஒரு ப்ரோக்ராமில். அவர் ஒரு சிறிய ஸ்மால் ஏரியாவில் அவர் ஒர்க் செய்யணுண்டு. அவர் എന്താ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ വാട്സപ്പിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നാൽ അവർ അതെക്കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹി വാസ് ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ it was creating a positive because otherwise கவுண்டரே இல்லைல்லோ. ஸோ ஒரு கவுண்டர் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஆகிட்டு ஒரு லாஜிக்கல் ஆகிட்டு அவர் கவுண்டர் கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஒரு நல்ல குட் ரெஸ்பான்ஸ் உண்டுன்னு പറഞ്ഞோம். ஸோ ஐ திங்க் சயின்ஸ் மூமெண்ட் ஹேஸ் டு concentrate on the social media and it has to use, it has to take over both as a platform because நீங்கள் எழுதுனது அது போல் அதில் டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்யாம். And second as a communication medium. 2 item use ചെയ്യണം.
ഇവിടെ കേരളത്തിലിപ്പോൾ ഈ സ്യൂഡോ സയൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് KSSPയുടെ തന്നെ. ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ഫോർ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് സ്യൂഡോ സയൻസ് ഓൾസോ. ദാറ്റ്സ് എ മേജർ പ്രോബ്ലം ഐ തിങ്ക്. ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പോലെ നിരുപദ്രവമല്ല അത്. ഇറ്റ് കോസസ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, വാക്സിൻ വിരുദ്ധത അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ അതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ? അത് മേജർ പ്രശ്നമാണ്. അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ. ദാറ്റ്സ് എ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ്. സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് ഓൺലി ദാറ്റ്, നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് അല്ല, ബട്ട് അത് എഴുതുന്ന വിധം നോക്കിയാൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് മാറി തോന്നുന്നുണ്ട്. വേറെ കൗണ്ടർ എതുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യും? ഇതാണ് സത്യം എന്ന് നനച്ച് നിങ്ങൾ യു വിൽ വിത്ത് ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ വിൽ സ്പ്രെഡ് ടു അതേഴ്സ്. ബട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണോ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണോ. അപ്പവും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, അത് വേറെ കാര്യം. ബട്ട് ഇത്ര ഉണ്ടാവില്ല. സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ചെക്ക് ദ സ്പ്രെഡ്, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ചെക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ കൗണ്ടർ. ഒരു റീസൺഡായിട്ട് லாஜிக்கலாയിട്ട് விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் செஞ்சு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிளைனர் போல் ஒரு இது கொடுத்தால் இட் லாவ் எஃபெக்ட். அது இல்லாத காரணம் you are giving this ground to the pseudoscience completely. I think it is related to scientific temper also. I think we are not much effective in inculcating scientific temper among the masses. So that is why they are not ready to ask questions and like they believe what they get. Yes, that starts from even school education. நான் பல இடங்களிலும் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸை சம்சாரிக்கும்போது நான் ചോദിക്കുന്ന ஒரு ചോദ്യം ഉണ്ട്. What is the shape of Earth? What is the shape of Earth? It's geoid. എങ്ങനെ അറിയാം ജിയോയിഡിന്? എൻ്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And also there are pictures of Earth from. Okay, so fine, good. At least you are seeing something very different. Let's assume that നിങ്ങളുടെ സ്പേസിലേന്ന് എടുത്ത പിക്ചറേ ഇല്ല. 500 years before they know what was the shape of Earth. അല്ലേ? സോ അവരെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? സോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എതുവും ലാജിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇത് ക്യാൻസർ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യൂ, അങ്ങനെയേ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ പല ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സ്ക്ക് வந்து നൈട്രജൻ വേണം. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നു, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുറേയേറെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെ എടുക്കില്ല. സോയിലിൽ നിന്നാണ് നൈട്രജൻ എടുക്കുന്നത്, അമോണിയ നൈട്രേറ്റ്സ്. യാ, ഹൗ ഡു യു നോ? സോ point is that നമ്മുടെ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനേ സയൻറ്റിഫിക് അല്ല. സോ ദ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ அப்படின்னு நம்ம പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റലി പ്രോബ്ലമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആവശ്യം ഉണ്ട്. സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാൻ സ്കൂൾക്ക് വെളിയെ ഇൻഫോർമൽ ലേണിംഗ് സ്പേസസിൽ എന്താ ഉണ്ട്? നമ്മൾ ടെലിവിഷനിൽ കാണുന്ന ചർച്ച. ഏതെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ ചർച്ച സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, സൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെവലിൽ പേശിയാൽ ഞാൻ അതോടെ ലൗഡായിട്ട് പേശിയാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. അതെ, എത്രയേ ഉള്ളല്ലോ, லாஜிக்கல்லല്ലോ. സോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറായിട്ട് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം அப்படின்னு ലേൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയേ ഇല്ല. സോ ദെൻ പിന്നെ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലല്ലോ. ஃபார்மல் சிஸ்டம்லும் இல்லை, இன்ஃபார்மல் சிஸ்டம்லும் இல்லை, இல்லை. ஸோ இது கரெக்ட் செய்யாமல் நம்ம முன்னோட்டு போகான் வழியில்லை. ஸோ ഇതിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് ചിന്തിക്കണം. സ്കൂൾ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഈ രൂപത്തിൽ, അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തേത് പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ എങ്ങനെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറോടെ ചിന്തിക്കണം, ஒரு கொஸ்டினை எப்படி ஹவு டு வி அப்ரோச் എന്നதை കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പോഷർ വേണം. ഇത് നോൺ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറോട് പറയുന്നതിലല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഡിബേറ്റ്. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് നടന്നാൽ ഒരു ലാർജർ സെക്ഷൻ വിൽ ഹാവ് എ ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദെൻ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ദേ വിൽ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. ഇല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമല്ല. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശീലം സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് തൊട്ടേ ശീലിപ്പിക്കുന്നില്ല. വി റാദർ മെമ്മറൈസ് ഫാക്ട്സ്. യെസ്റ്റർഡേ യു ഹാവ് ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് റൂമേഴ്സ്, the spread of rumors and how did it affect COVID-19 treatments and all.
I think rumors, you have pointed out it yesterday, rumors are arising from the fear and such disturbances. So, as the chaos in the society in the form of joblessness, diseases and such things increases, such rumors increase also, and also it affects science communication easily. അതെ, സി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ശ്വാസിക്കുന്നത് കുറിച്ച് റൂമറേ വരില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഐ നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. ഐ നോ ദറ്റ് ഐ വിൽ നെവർ സഫർ ലോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അല്ലേ? സോ ഇഫ് സർട്ടൻ തിങ്സ് ആർ അഷൂർഡ് ആൻഡ് എൻ്റെ ഉൾമനസ്സിൽ ഇത് അഷൂർഡാണ്, ഇതിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നില്ല அப்படின்னு நான் நினச்சால் அதுக்குறிച്ച് റൂമർ വരില്ല. വെൻ ഐ എം അൺസർട്ടൺ അബൌട്ട് സംതിങ്, ഇത് എനിക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ അതുക്കുറിച്ച് റൂമേഴ്സ് വരും. സോ റൂമേഴ്സിനുடைய ആറിജിനേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം. സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിലിരുന്നാണ് വരണം. ഇപ്പോൾ വേൾഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയനിൽ എങ്ങനെ റൂമേഴ്സ് വന്നു, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റൂമേഴ്സ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ, ചില കൺട്രീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെരി ഗുഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ചില കൈൻഡ് ഓഫ് റൂമേഴ്സേ ഇല്ല, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 20,000 പീപ്പിൾ മർഡർ സെഞ്ഞു, അങ്ങനെ റൂമേഴ്സ് ഇല്ല. ബട്ട് where there is no good public health system, there this kind of rumors are there. Okay, so COVID arise ayano, they are killing people, no, that kind of rumors there, because you are uncertain that if I am a patient, if I go, will I get a treatment or not, that is uncertain. But here you are certain you will get a treatment. Treatment mean at least you will get whatever that is available to anyone that time, you know? So the origin of rumor appears as something that comes from our mind, but it is actually in the social organization. Okay, so if we understand that, we will be able to address it. That's a... Recently, the evolution periodic table, some facts about the environmental pollution and such things are removed from the NCERT syllabus. So, how is it going to affect the scientific temper of the students and the future generations? See, number one, in most part of India, you study science up to 10th standard. It's a common syllabus. And after 10th standard, the number of people who study science, choose science subject, is a very, very small portion. So, in a formal system, whatever science that you learn, some basics of it, you learn only up to 10th standard. So, what you provide during this 10 years of schooling, science concepts, science worldviews, science facts, are the only thing that is going to be the common for your society. So, if you are talking about children today, it means this is the common that you are providing for children who are going to be adult in another 15-20 years. So, it's not about today, it's about future. What are we saying about the future? We are saying the future is going to be a knowledge economy. We are saying the future is going to be a learning society. Will these children, if they are not provided enough basic, will they be as adult be able to manage the knowledge society? Will they be able to survive a learning society? So, I think we need to think from that frame. So, number one. Number two, many times people who intervene in education sector, they do not really have a good background in education and so on. So, they come from what one can call as a middle class armchair thinkers, okay. So, you just think sitting at home that this is what it is, no, I mean, and you think that is correct. You have no background in education, okay. It's not a formal background, I am saying that if you have spent some time in reading about education, research on education, people doing field work on education, okay, one can accept that. I am not talking about formal education, okay. You don't need to have a PhD in education, that's okay. But have you read any paper on education, but then you make comment on education and you think that that should be carried on because of your popularity in some other field? That's what is happening in India. So, one of the easiest thing people come is, post-COVID, there is a problem in school. Because during the COVID years, that is 2 years, various governments attempted to reach to children through online media. So, the online media has its own problem because they just started it, okay. So, from access to continuous connection, okay, even if I connect, if the audio is going up and down,
I won't be able to concentrate. You know, there are lots of issues like this, right? And also they can grab the Grab the thing and so on. So there is a issue when they are coming back to school, there is a issue. So this is a practical issue which every teacher will tell you. So the question is, how do I handle it? So the easiest answer, people who have no background in science will come to, I mean no background in education will tell you is that reduce the subjects. Okay. So that seems to be the driving force, or that's what is being claimed as a driving force for removing these things from syllabus. That's not the way. The way is that if the child has a particular behavior pattern, how do I teach so that the child will be able to interact with me? That is the question. Okay, the question is not that the child is having too heavy. So, because you don't have any proper background in education philosophy or experience in education, you are not providing the right answer, you are providing the wrong answer. Next, let's look at some important concepts like, say for example, evolution. Okay, any biologist will tell you that nothing makes sense in biology except in the light of evolution. That's something that you know. Leave aside the biology, understanding biology. Is it not an important worldview that as a modern citizen that I should have? Okay, see, suppose if I live in 21st century thinking that earth is flat, thinking that lightning is some God's action, not a natural phenomena, am I a fit person for a learning society? Am I a fit person for a knowledge society? Okay. If I don't understand meaning I don't even have a knowledge about, some minimal knowledge about evolution, am I a fit person? Will I be a fit person? Will I be able to play my role? Okay. Either my society, because of my influence, will not be a learning society, will not be a knowledge society, or I will be unfit. Both are problem, no? So, why these subjects were introduced into core curriculum, that is first 10 years, people don't even realize it. Okay, so that's a problem. So, same thing with the periodic table. The periodic table is one of the important organizing principle of chemistry. Okay. Not even chemistry, it connects all the science subjects. So, otherwise still that periodic table, you are learning like stamp collection. What you are learning chemistry is like stamp collection. It is in the periodic table, suddenly you see that there is a grand scheme, the way the nature is organized, right? If you miss that, again you are missing a big worldview, right? So, this is where I think the so-called curriculum revision is not actually curriculum revision. It's a mere, evasion, not addressing the problem, but addressing the problem by wrong means. I think it is also affecting the scientific temper, since it is related to the evolution is a best example for understanding through evidence. Yeah. So, that affects the scientific thinking process also. So, indeed true. That's what I was saying, that it provides a particular worldview. Without that worldview, it's not you are either unfit, or the society will become unfit because of you. That's a, since it is in the curriculum, it's going to affect the whole of the Indian population. So yeah. And also not immediately today. It's going to affect the country, future generation. Because you are talking about children today, so they are going to be the adults tomorrow, right? So yeah. So it will be disabling a whole society, yes. And we will be left alone in the current global scenario. I think there are political motivations behind this syllabus revisions also. പലപ്പോഴും എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ the current government has some political inclinations also. And also periodic table-ന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതെ, പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തം മതി, periodic table-ന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്.